¡Diablos, señorita! Como la casa se nos había hecho más pequeña con el tiempo, decidimos mudarnos a una residencia más amplia y con más habitaciones. El vecindario era tranquilo, se respiraba un buen ambiente de comunidad y sus vecinos eran, pues, peculiares. Es un mágico pony volando en el cielo con su... Dispárale. Bueno, había visto cosas raras a lo largo de mi vida. Esto no alcanzaba a llevarse las palmas, pero igual le daba otro significado a la palabra bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. En principio pensaba que mi habilidad de adaptación sería de mucha utilidad, y no estaba equivocada, al menos al inicio. Nuestra casa nueva estaba en las afueras de la plaza de Incópolis, a unos 20 minutos en tren. Ya no podíamos ver a las Squid Sisters, pero eso era compensado con ver a Perla y Marina trabajando en su estudio de grabación. Era un buen sitio para vivir a diario. Había buena comida, equipamiento para los casuales y los competitivos, un ambiente jovial y buenas personas, y posibilidad de trabajo part-time para obtener más dinero y equipo raro. Lo mejor de todo es que vivía más cerca de mis amigos. No podía agradecer más esta mudanza. Pero aquel día tenía la extraña sensación de que alguien me vigilaba.
A ver, señorita Takoyaki, ¿usted tiene plata? Ya pues, ¿qué? ¿Se piola entonces?
Muchos otros lucharon contra estos seres, pero suelen errar al confundirlos con demonios. Histeria, la organización de la cual deserté, los clasificó como demencias. El aura condensada de un Devil hecho tinta tan espesa como el alquitrán. Solo siguen las órdenes del Devil que los creó. Siendo inmunes a la tinta normal, y su solo contacto podría envenenar y matar a alguien en cuestión de minutos. Las únicas maneras de repelerlos es usando un armamento reforzado, ser un Deviling o en su defecto, ser un usuario de Deviling.
Swimming!
Como dije, conocer a Mari fue el punto de inflexión entre una vida normal, entre comillas, y un desastre total. Luego de eso, mi vida continuó cambiando, pero para bien o para mal. Para ese momento me preguntaba, ¿qué tan difícil sería vivir con 2 demonios en casa?